all distinguished guests, Dr. Budi Silvanama, Head of Crisis Center, Ministry of Health, Mr. Stefan Gabon, Advisor to French Ambassador and Director of French Institute, Mr. Eric Hu, French Regional Civil Security Advisor for Southeast Asia Bank, Captain Fadlu Rozi, President Director DGCA, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ministry of Transportation, DG Civil Aviation, Mr. Indra Gunawan, Deputy Director of Operation Air Navigation, Mr. Hagan Suryo Nugroho, Advisor of President Executive Office, Kamosta, President KSP, Mr. Pablo Quesada, my Sales Director Airbus Indonesia, Professor Dr. Bruno Suryo Kusuma, SMHS BBA, to all distinguished guests, to the university and faculty leaders, and to all participants, medical team and aircraft operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It's an honor for me to welcome you on behalf of UPN Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. I think the name is quite long and hard to remember. For next, we can call UPN-VJ. First of all, thank to the opportunity given to UPN Veteran Jakarta to become the venue for this activity. I'm sorry if the place is not large enough, but I'm sure there is another atmosphere in this Limo village that is somewhat different from Jakarta. Please allow me to inform a few things about UPN Veteran Jakarta. Then we are still a young college that has just changed for status from private university to government university in 2014. We have a special mandat as a state defense campus. We implemented it for our students to become. They love our country. One from its implementation, we have a song to remember the obligation to defend the country, which is the song we just sang along with the national anthem Indonesia Raya. We call Bela Negara. UPN Jakarta has 7 faculties and 28 study programs, namely faculties of engineering, computer science, economics, social politics, law, and health sciences and medical. Both our faculty of health and sciences medical have expertise namely land, sea, and dimension, what we call in bahasa medik matra. In this case, related to the preparation of human resources and technology in the face of extraordinary events such as natural disaster or non-natural disaster, major accident, both on the freeway or difficult places caused by land. In connection with this, the HAMS activities are very relevant in supporting the vision and mission of our faculty, especially health sciences and medical faculty. I think this HAMS activity is very good because in addition there is theoretical briefing for 2 days and also 1 day's field practice activity given by French instructors who were imported by FAM and Airbus. Thank you for FAM Airbus. Thank you very much for Professor Bernard Campertier for his effort, so that the collaboration and MOU of FAM and UPN Veteran Jakarta is realized and this HAMS training is carried out. My hope is this collaboration will continue in other activities in future. Thank you to the medical devices for your supporting us in this event.
so that the training was carried out well. The last but not least, thanks and highest appreciation to Professor Dr. Guritno and all of his staff who have prepared the entire event with extraordinary and high commitment. And please we give applause for him. Finally, I apologize if there are many inconveniences in our service during this dance activity, and big thanks to all participants. Happy learning and leading in this hands. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Padmawati, for the welcome speech. Another welcoming remarks will be delivered from French Ambassador. Please welcome Mr. Stéphane Dauphin. The stage is yours. Finally, I come at the right time, but use the mic because it's not maybe tall enough. So, thank you very much to all Ibu Rektor, saya hormati Bapak dari Kementerian Kesehatan, Bapak-bapak profesor, dekan-dekan, serta peserta yang saya terhormati. Saya akan bicara di dalam bahasa Prancis karena dalam bahasa Inggris, maafkan saya, karena ada banyak orang di sini yang tidak bisa bahasa Indonesia, dan kalau saya sendiri saya tidak berani karena pidato di dalam bahasa Indonesia. Mesdames et messieurs, Madame la rectrice, Monsieur le représentant du ministère de la Santé, chers professeurs, Mesdames et messieurs les médecins, chers amis de la Fondation Airbus, chers amis de la Fondation de l'Académie de médecine française, it's a very, very great honor to be here in front of you today to open this seminar and this training, this 3 days training. Not only because we are in a university that is very important on that regard, because this university is bridging higher education and concerned about safety and security as well, having been connected with the Ministry of Defense for a while, for long, and being connected with other ministries to deal with emergency and all the issues related to security. So it's really the right partner from my point of view to host this very important event. We are never too early to think about the occurrence of an emergency. We never know what will happen next, and we are never too prepared before something happens. It's crucial. Even anything can happen, especially in a country as Indonesia that is that large. It's a continent with its 18,000 islands. 3,000 of them are inhabited. Is such a large crop, it's larger than Europe, from Sabang to Merauke, as we used to say. And so everything can happen at any moment. We unfortunately saw it recently. I remember the big tsunami, of course, and affected Aceh and Palu event, and so many more earthquakes, volcanoes, whatever can happen. And so it's very crucial to change good practices. And I think that what we can offer from the French point of view, and thanks to Fondation Airbus, is definitely the best what we have, is la Fondation de l'Académie de Médecine. La Fondation de l'Académie de Médecine we have a couple of foundations in France representing what is the very best, and for health, it's l'Académie de Médecine. So we are very proud to have such a group of French practitioners who are very, very experienced in emergency. I don't say that because they have grey hairs as I have,
but they are very, very experienced, and they have faced plenty of situations in plenty of countries. And they know, and it's very crucial, they know how to interact with other institutions. Because what is important is to take into account the very situation, not only of an emergency situation, but of the administrative, the framework of the ones who will react, and to get connected with the ones who will react. In whatever situation, to be prepared to interact at the right moment, at the right time, at the right place. And it's not only a matter of preparing by giving some tips or some good practices or telling you what has been their experiences, but it's a matter of interconnection, to know you, for you to know them, and in case being in position to exchange contact, we have all the means moving for them the opportunity to move if possible, but to have some connection. And this is very crucial. So thank you one more time to Fondation Airbus. I think your role has been crucial. It's very instrumental. Here and there, Fondation Airbus is always present to try to assist. Of course, you know Airbus Group. It's a large group. There's a branch in Indonesia, a couple of branches in Indonesia, actually, because they have different scopes of intervention. But it's very nice to see that a large company as Airbus has its social responsibility and its corporate engagement. And thank you very much to Fondation Airbus. And one more time, thank you very much for the volunteers, the doctors who have given of their precious time. You all know how the time of the doctors is precious. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you, Mr. David, for the remarks. Now the welcoming remarks will be delivered from Airbus and Airbus Foundation. Please welcome Mr. Ralph Sachs. The stage is yours. Good morning, ladies and gentlemen, dear participants. So it's my privilege on behalf of Airbus to provide a welcome message and greetings from Airbus in France and from Germany. I have to admit, it was a very, very warm welcome and the most professional setup that I've ever seen in all the trainings we had in the last years. So thank you very, very much for this, Professor Rigno, and I hope the motivation of all the participants is as professional as the setup that we see here this morning. So Airbus, you know, is a big international aviation and aerospace company. We are one of the largest one. You have seen we build planes, we build space and defense, and we build the helicopters that are very much used in the emergency services. So just a figure here, you don't need to read the figures, but more than 100,000 people around the world. Most of our business is outside of Europe. I'm impressed that we have 180 sites. We have many, many international people working in our company, and I'm based in Germany with Airbus, but I can tell you we have also Indonesian citizens working in Germany in Airbus. The Airbus helicopter division is the number one in manufacturing helicopters. So we have more than 11,000 helicopters flying. We have about 20,000 people involved in this business. So we build a large range of helicopters. You see here our single, twin and heavy helicopters. Many are flying here in Indonesia. And for the HEMS, for the EMS with the helicopter, we can say that mostly the single engine are in operation in the US. And the light twin helicopters, like we see here, the 135, the H145, are in operation around the world. We see here that also as Airbus helicopters, we have a worldwide presence. So we have customer centers, and we are very proud that we have a long relation here with Indonesia, and we have also a local presence and Airbus people here.
You have Mr. Pablo, for example, is here from our office, who is happy also to meet you and say hello to you in the next days. If you have a look to Airbus in Indonesia, we see that we have a couple of facilities. We have our office at the WeWork Revenue Tower, where we have around about 20 people taking care of sales, marketing, support, technical support, logistics support for our helicopters flying here in Indonesia. We see we have a commercial partnership with Lion Air, and we are proud that recently we opened also an Airbus helicopter hangar here in Jakarta. You see on the bottom right, we have a long-lasting relationship with the Indonesian industry, PTDI. I remember with the Bio 105, also from Airbus, from MBB, we had a license production here. We had also a Puma, a Super Puma license production here. So we have a long-lasting industrial cooperation with your country. If you have a look to the fleet of helicopters on this side is around about 164 helicopters. Of course, not enough. I think for your large country with all the islands, the helicopter is very ideal for many operations. So we would be happy to see more. But you see that we have all the different types flying here, and we have a market share of around about 50%. If you have to look to the Airbus Foundation, I would like again bring you the greetings from the headquarters in Toulouse. So the Airbus Foundation we created some years ago, and the mission is support all kinds of humanitarian aid and emergency responders activities. So we do this around the world, and by our divisions you see here that of course we can support, and it starts already through satellite imagery, that for example we can provide in case of earthquake or flooding to see situation. We can bring helicopters for different anti-disaster flights, and of course we can bring goods and people also with our commercial plane. So with all our Airbus activities we can support such humanitarian and first responders activity. This is just an example of the humanitarian aid flights we have done with the commercial plane, with helicopters, so around the world for different anti-disasters like also flooding, earthquakes in the different regions of the world. That brings me to our activity, what we do here today. So in cooperation with the FAM, Fondation de l'Académie de Médecine, and Eleanor will present this in a second, we are working together, and you see we have done this training in the last 5-6 years in different regions of the world. So with this activity we would like to support the development, the further strengthening of the emergency medical services, of course with a focus on the helicopter, because we see later in the next days the helicopters are used everywhere in Europe, in North America for emergencies, but in many countries in Asia it's just the beginning. And we would be happy to support this with this kind of first training that we provide here today. So we see we have a group of doctors that are very experienced and that can provide you all the expertise. So I'm not a doctor, so I'm part of this team. We have 3 doctors. I'm not a doctor. Actually, I was a pilot for HGMS, so I will provide, let's say, the operational, the pilot experience in addition to the medical experience. Most of the people after training still call me Dr. Ralph, so it's okay, you can do this, I like this, but I'm not a doctor. So with this I come to the, last slide, there are some pictures missing, I thought I had 3 here. So I would like to wish all of you a very fruitful, a very successful training. Please stay with us in the 3 days, it will be very interesting. We have a lot of information for you and also a lot of exchange during the different breaks in the world. So thank you very much already and looking forward to see you in the next day. Thank you, Mr. Setz, for the remarks. Tonight's agenda is a brief moment. It's a brief introduction from FAM that will be presented by Eleanor Azante. To Eleanor Azante, the stage is yours. Hello everyone, I'm the director of the French Foundation of the French Academy of Medicine. I will speak in English, in French, sorry, because we have
you have happy to have a very good translator here. Bon, elle sera bien. Merci de l'Académie, de l'Université de me recevoir. Terima kasih kepada Ibu Rektor yang terhormat. Merci aux représentants du ministère de la Santé. Terima kasih kepada perwakilan kementerian. Merci bien sûr au professeur Guritno, qui est le représentant de l'Académie de médecine française ici à Jakarta. Merci à lui, sans qui rien n'aurait été possible. Merci bien sûr aux officiels français d'être présents. Terima kasih kepada perwakilan dari kedutaan Prancis yang ada di sini. Et merci à notre équipe de la Fondation d'Académie de médecine qui sont tous bénévoles et que je remercie pour partie de ces formations. Terima kasih juga. Depuis 5 ans maintenant. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang terhormat sudah hadir di sini jauh-jauh untuk bisa menghadirkan acara ini. Alors la Fondation de l'Académie de médecine est une fondation qui a un but humanitaire. FAM adalah sebuah fondasi yang pada dasarnya adalah berdasarkan humaniter atau kemanusiaan. Qui vise à développer des relations avec les universités, les académies, les ministères de la santé dans les pays émergents. Yang juga melakukan pengembangan kerjasama dengan beberapa negara yang memerlukan dan juga beberapa negara yang memang sedang berkembang untuk keperluan urgensi atau kepentingan mendadak. Ces fondations ont été créées par l'Académie nationale de médecine française. Alors la Fondation d'Académie de médecine a été créée en 2013. Elle appartient à l'Académie nationale de médecine. FAM terkreasi atau tercipta pada tahun 2013 seperti yang terlihat pada layar. Donc nos actions, comme je vous le disais, se passent surtout dans les pays émergents. Nous travaillons en Russie, au Brésil, en Inde, en Chine et en Indonésie maintenant. Sekarang kita banyak bekerjasama dengan beberapa negara yang memerlukan, Indonesia, China, India, dan sekarang adalah Indonesia. Nous organisons des forums. Merci. Nous organisons des forums de santé publique, d'échange entre des médecins français et des médecins locaux, et nous espérons indonésiens. Yang kami lakukan adalah kerjasama seperti yang sedang saat ini kita lakukan adalah kolaborasi antara dokter-dokter yang hadir di sini dan perwakilan-perwakilan juga pemangku penting dalam kegiatan ini. Nous organisons des formations en médecine d'urgence comme celle d'aujourd'hui, mais aussi des échanges sur des thématiques concernant l'alimentation, l'environnement et le vieillissement, qui sont des sujets très importants partout dans le monde. Ya. Kita juga mengembangkan kerjasama ini dari beberapa subjek atau beberapa bidang yang terkait makanan, environment atau lingkungan, dan keadaan urgent dari kebutuhan dokter. Et nous finançons de nombreux projets humanitaires portés par des associations partout dans le monde. Dan juga dibiayai oleh fondasi yang ada di kami. Alors notre collaboration avec la Fondation Airbus date maintenant de 5 ans. Kolaborasi kami dengan Airbus sudah sekarang berlangsung 5 tahun. Nous avons formé 5000 personnes, 5000 médecins et 5000 personnels soignants dans les hôpitaux et les universités partout dans le monde. Kita sudah melakukan pelatihan 5.000 dokter, 5.000 orang dan 5.000 pelatih. En pratique, nos formations en médecine d'urgence héliportée se
se déroule en 2 jours de formation théorique auquel vous allez participer et une journée de formation pratique en hélicoptère. Pada umumnya, formasi kami, training kami dibagi menjadi tiga hari, yaitu 2 hari yang berisikan semua materi teknik dan 1 hari yaitu praktek di lapangan. Nos formateurs que vous allez rencontrer maintenant sont tous les plus grands spécialistes français de la médecine d'urgence et viennent les plus grands pôles hospitaliers français. Para rekan-rekan kami dokter-dokter yang ada di sini adalah mereka sangat ahli di bidangnya dan sudah bekerjasama dengan kami, dan mereka adalah yang terbaik dari kategori kedokteran untuk keadaan emergensi. Voici l'équipe ici en Chine, devant un hélicoptère. Foto ini adalah waktu kami di Cina saat melakukan pelatihan yang sama. Et voici nos 4 formateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé Roy. Dan mereka lah seperti lihat di layar yang dilihat dokter-dokter yang tadi kami sebutkan keahlian dalam keadaan emergensi, dipanggil kepada podium Monsieur Hervé Roy. Je vous souhaite à tous une très bonne formation et j'espère sincèrement que nous pourrons revenir l'année prochaine, continuer cette formation et que nous pourrons monter un forum d'échange en médecine avec vous l'année prochaine et l'année d'après. Saya ucapkan selamat mendengarkan pelatihan dari Monsieur Hervé Roy dan saya sangat berharap tahun depan saya bisa kembali lagi ke sini. Avant de laisser la parole à Monsieur Hervé Roy, je mes excuses, on va laisser parler le représentant du ministère de la Santé, désolé. Mohon maaf sebelumnya, saya sedikit kesalahan sebelum saya memanggil Bapak Hervé Roy. Silakan kepada perwakilan Bapak untuk ke podium katanya. Thank you to Mrs. Zonte for a brief introduction. Now we're going to the next agenda, that is keynote speech from the Ministry of Health, and continue to officially opening the seminar. Please welcome Dr. Budi Silvano Mark. The stage is yours. And the speech will be delivered in Bahasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. So, because most of the participants come from Indonesia, so let me deliver my opening remarks in Bahasa Indonesia. Is it no problem for you? Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor Bu Erna beserta seluruh jajaran di Universitas Veteran. Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan kegiatan besar ini. Mungkin ini salah satu yang pertama penggagas untuk training helikopter di Indonesia. Terima kasih Direktur, terus Pak Profesor Buritno, terima kasih Profesor. Saya juga berharap Prof nanti ke depannya ini ada yang translate ke Prancis nggak ya? Mereka ngerti bahasa. Ini masih remarksnya. Profesor Buritno berharap ke depannya kegiatan seperti ini bisa lebih hebat, Prof. Sekarang J'espère que cette collaboration pourrait continuer dans le futur. ya, saya pelan-pelan kalau di translate ya. Baik, Bapak. Kita itu Profesor di katanya era disruptif 4.0, era revolusi industri disruptif 4.0. Tapi Nous sommes nommés par une disruptive 4.0. Tapi kelakuan kita jangan sampai 0,4. Mais notre attitude ne doit pas être l'inverse. So kalau dulu zaman senior kita hanya cukup ambulan darat, ambulan roda 2, ambulan roda 4. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi helikopter, evakuasi udara juga kita perlukan. À l'époque, nous avons des ambulances routes pour d'autres moyens. Maintenant, c'est le temps pour nous, on a ambulance hélicoptère aérien. Oke, yang saya hormati juga Pak Indra dari Korlantas Polri.
Son honoré Monsieur Lemar. Selamat pagi Bapak. Bonjour. Pak Indra ini kawan saya lama, tapi beliau dari Korlantas Ibu, mitra kami di Kementerian Kesehatan, tapi spesialnya untuk soal kecelakaan lalu lintas ya Pak? C'est mon ancien ami et il est spécialisé dans l'accident routier. Maaf Pak, baju kita mirip-mirip Pak. Sur le vêtement, ça ressemble. It's similar, my uniform with him. Mbak dia polisi beneran, saya polisi gadungan. Il est la vraie police et moi je suis la faux police. Okay, let's proceed to distinguish. I have to mention your name one by one. The first, Mr. Eric Puig, French Regional and Civil Security Advisor for Southeast Asia, POFA. Good morning, Mr. Eric. Oh, Mr. Eric. And then Mr. Stephen Robert, Advisor to the French Ambassador and Director of the French Institute. Is it correct? Good morning. Good evening, Mr. Thank you so much for your attention for Indonesia. Thank you for coming to Indonesia, and thank you, of course, thank you for all the support to this training. And then from Airbus, let me explain your name one by one. The first, Mr. Rapset. Okay, good morning, Mr. Airbus, and you're from Airbus Foundation. Okay. And then Miss Eleanor Asante. Good morning. It's so hard to say your name. My tongue is from Indonesia, it's so hard to say your name. Sorry. And then Dr. Pascal Zerga. Your doctors, your trainers. Welcome to Indonesia. And then Mr. Pablo Buseda. Good morning, Mr. Pablo. You can speak bahasa. Is it correct? You're from Airbus Indonesia. Okay. Dan semua peserta yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, swastiastu. Ibu dan Bapak, kalau kita berbicara Indonesia, Si on parle de l'Indonésie, if you talk about Indonesia, dia bisa bahasa Inggris. ils vont se Atau artikan saja, pada saat pengertian kan ya. Kata mereka bahasa Inggris tidak apa, tapi terserah. Jika kita berbicara Indonesia, Si on parle de l'Indonésie, kita tidak berbicara Jakarta. on ne parle pas que d'Indonésie. If you talk about Indonesia, it's not just talk about Jakarta. We also talk about Sabah to Merauke. Indonesia is so big country. Indonesia, for your information, Mr. Indonesia has more than 260 million people. Around Indonesia is so big population. Also, Indonesia has more than 17,000 islands. Can you imagine that? It's crazy. It's so big country. So in the next, maybe, of course, Indonesia need helicopter like France need helicopter for medical evacuation. Dulu, teman-teman semua, dulu kita hanya berbicara masalah ambulan roda 4, benar ya? À l'époque, on parle juste de l'ambulance avec 4 routes, c'est-à-dire routières. Zaman Profesor Guritno, zaman Bu Erna masih muda dulu hanya kenal mungkin roda 4, itu pun mobilnya masih, ya masih pas-pasan lah.
Dans notre Alatnya itu masih ada oksigen saja gitu. Benar ya Profesor Wibram? Simple, l'ambulance très simple. Tapi sekarang kita tidak bisa itu lagi. Mais maintenant, on peut plus faire ça. Dalam keadaan tertentu, mobil contoh adalah Asian Games. Pour certaines situations, un exemple Asian Games, Salah satu persyaratan yang diminta oleh panitia Asian Games adalah ketersediaan evakuasi udara. une des conditions pendant les Asian Games, c'est la disponibilité d'hélicoptères aériens. Saya mau cerita nih Profesor. Jadi kita bingung ini. Komite Olimpiade Asia (OCA), Olympic Council of Asia, mempersyaratkan adalah evakuasi udara. La comité a vraiment demandé une condition de disponibilité d'hélicoptères aériens. This is a story about Asian Games last year. Dan saya bingung Pak, teman-teman, kami bingung. Dari Kemenkes bingung, Kemenkes tidak punya helikopter. Nous sommes un petit peu confus parce que nous n'en avons pas. So dari mana tidak ada helikopter? Donc du coup, comment on fait? Kita punya SDM, kita punya dokter, kita punya perawat banyak, tetapi kita tidak ada helikopter. Sama kita berpikir, akhirnya, wah, temannya Pak Indra. Jadi saya minta coba menghubungi pihak kepolisian, Polri dalam hal ini untuk pinjam helikopter, pihak TNI untuk pinjam helikopter. Nah ini adalah Letkol Inggil, adalah kebetulan beliau adalah person in charge-nya Asian Games dari TNI. Tepuk tangan untuk akhirnya kita dapat pinjaman dari TNI, dari TNI. Dan kemudian setelah dapat Asian Games, pinjaman helikopter, ibu dan bapak saya ingin cerita, ada pengakuan dunia terhadap Indonesia untuk evakuasi medik. Ada beberapa kasus yang membutuhkan evakuasi udara. Bayangkan dari puncak, dari puncak Jawa Barat, Bogor puncak atas itu, kita harus mengevakuasi atlet ke RSPAD kurang dari 30 menit kita bisa mengevakuasi pasien dari pertama dia kecelakaan sampai dengan rumah sakit. Dan ini dapat pengakuan dari Indonesia dulu dari UCI. Berangkat dari situ, makanya kita berpikir, ke depan memang helikopter dibutuhkan. We need helicopter. We need Indonesia need helicopter to make evacuation. Karena begini, helikopter memang dibutuhkan untuk saat-saat membutuhkan respon cepat. Tetapi teman-teman itu ini suatu hal yang penting juga nih. Tidak semua kondisi membutuhkan helikopter. Seperti misalnya di Jakarta. Kalau saya mau rujuk pasien dari di sini kampus UPN, kampus UPN dari from this campus to Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Mana yang lebih cepat, helikopter atau ambulan darat? Mobil. Mana yang lebih cepat? Helikopter atau ambulan darat? Kita prasimulasi. Kalau helikopter, Pak Indra, saya harus minjam dulu ke pihak yang punya helikopter. Berapa lama yang waktu yang kita perlukan? And then kemudian kita harus nunggu helikopter datang ke lokasi. Oke, helikopter bisa terbang. Tetapi sampai UPN, karena tidak ada helipad,
Mais quand il n'y a pas un hélipad ici, helikopter harus parkir di Pondok le Sari misalnya. hélicoptère doit s'arrêter Sampai dans berapa le lama, jardin. berapa menit waktu kita butuhkan hanya untuk menunggu helikopter. Donc du coup, il faut vraiment beaucoup de temps pour attendre l'hélicoptère arrive. Coba bandingkan dengan kita dengan ambulan darat saja dengan mobil, Compare avec mungkin kita l'ambulance bisa routière. lebih cepat. Makanya saat Asian L'ambulance Games, routière pourra être plus rapide dans ce cas-là. saat di Asian Games itu tidak semua evakuasi membutuhkan helikopter. C'est pour ça que pendant l'Asian Games, toutes les évacuations pourra être par hélicoptère et avec ambulance routière. Ya. Jadi ada memang kondisi kita membutuhkan helikopter, Il y a ada des conditions kondisi où kita on a membutuhkan besoin ambulan darat. d'hélicoptère, ou il y a des conditions aussi où on Bahkan a di besoin Indonesia d'ambulance misalnya, routière. ladies and gentlemen, di Indonesia karena lebih dari 17.000 pulau, Parce qu'il y a beaucoup d'îles, beaucoup Indonesia juga de butuh banyak ambulan air, ambulan laut. Nous avons aussi besoin des ambulances sur mer. Selain tentunya ambulan darat. Tapi terima kasih Profesor, Bu Rektor. Terima kasih IPM sudah menginisiasi Merci beaucoup minimal pour untuk helikopternya. Sampai mungkin kalau ada yang mengembangkan ambulan laut di Indonesia bisa lebih meningkatkan layanan kesehatan khususnya emergensi di Indonesia. Donc du coup, je remercie vraiment pour cette petite collaboration. Avant, on peut avoir un hélicoptère aérien. Peut-être dans le futur, on aura besoin, dans le futur, ambulance sur l'eau, océan, la mer. Ya, that's why kenapa kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung, Bapak Menteri Kesehatan sangat mendukung program HEMS ini. C'est pour ça que nous, on donne un support entier pour cette collaboration parce que ça porte une très importante collaboration pour notre futur. Okay, thank you so much for Airbus Foundation. Thank you so much from Embassy. Thank you Mr. Eric. Thank you so much for Helicopter Emergency Medical Service. Mr. I want to ask you about Indonesia. How do you think about Indonesia? Do you have an opinion about Indonesia? About emergency service in Indonesia? Masih? Yes, I have an opinion. I have a couple of graduates here. Yes. So first, of course, the people are very kind, very nice, and lovely. So it's always very pleasant. Thank you very much. So Nice this- people, yeah, Indonesian Absolutely, people. very, very nice people. You have difficult environment, as you said, with all the islands, Yes. with all the disasters that you see also in your country. So it's a challenge. It's a challenge for you, of Yeah. course, to make the appropriate means available. We're happy to help. We're happy to help you because you have a great country. Okay, thank you. How about the season in Indonesia? It's hot for you? Season. Weather. The weather. Yeah, the weather, you know, I'm from Germany, so at the moment we have snow, we have How zero. about Indonesia? It's hot for you? Yeah, it's comfortable. A bit warm outside, but here it's Because in Indonesia just has two seasons. cozy. Yeah. Hot and very hot seasons. They're like hybrid. Oke, ibu dan bapak, teman-teman semua itu bercanda, kita ajak bercanda dulu ya, biar dia ada ketawa-ketawanya. Tegang banget kayaknya dia tadi mendengar saya ngomong tanggapi tangga beliaunya. Tapi jelas coba kita beramah-tamah, lebih hospitality-nya lebih baik dengan mereka, agar mereka datang kembali ke Indonesia. Je suis en train de faire une petite détention pour vous parce que ça se voit comme un petit peu de tension, donc on fait un peu de la plaisanterie. Oke, ibu dan bapak, teman-teman semua, perlu kita catat ya, saya masih angka di sini, 30% angka kematian di Indonesia, hanya 30% kematian itu di rumah sakit. 30% de la morte en Indonésie, c'est fait dans l'hôpital. This is our God.
C'est notre rate. Yes, Notre niveau. kurang lebih 70% itu mati di sebelum rumah sakit. Et le reste, 70%, c'est la mort avant d'arriver à l'hôpital. Ya, jadi ini masalah kita, ini tantangan bagi kita. Mungkin helikopter ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan layanan pra-hospital. C'est notre problème, c'est pour ça que ça prend vraiment importance que pour diminuer le nombre de morts avant d'arriver à l'hôpital. Ya, karena proyek tadi, seperti saya katakan, 70% angka kematian di Indonesia itu karena sebelum sampai rumah sakit. 70%, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'hôpital. Jadi Ibu dan Bapak, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Merci Saya- beaucoup de votre venue ici. Ingin juga terakhir sekali mengucapkan terima kasih kepada Bu Rektor, Profesor Wisno, Merci à Madame Lecker, dari Airbus, dari Ambasador. de Airbus, ambassadeur. Sangat terima kasih kami Vraiment merci pour atas cet événement, perhatiannya untuk layanan emergensi di Indonesia. pour cet service en Indonésie. Dan saya juga ingin mengakhiri sambutan saya dengan pantun Ibu, karena sudah disiapkan pantun ini. Je vais Pantun finir is, mon discours avec une petite, comment dire, pantun, c'est une sorte indonésien de manière communiquer de forme assez forte, assez fixe, pantun in Inggris apa ya? un poème. I don't know. But I try to do from Indonesia saja. Saya akhiri remarks ini dengan pantun. Minum kopi asiknya dengan pisang rebus. Saya ulangi ya. La poème, c'est on peut du café Minum kopi avec asiknya dengan pisang rebus. la banane crue. Jadi C'est un poème, hein. menjadi sarana kumpul bersama kawan. C'est comme ça que nous, on est entourés avec les amis. Kegiatan ini dibangun bersama Airbus Notre événement aujourd'hui est collaboré avec Airbus, dan Kementerian Kesehatan. avec le ministère de la Santé. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya secara resmi kami nyatakan bahwa kegiatan helikopter emergency medical service dengan ini resmi dibuka. Monsieur, ouvre formellement cet événement. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monsieur ferme son parole avec Thank you, Mr. manière Boniso. musulmane, islam. Thank you, Mr. Robert Silvan, for opening the seminar and for the speech. And last but not least, delivering on the speech by Mayor Roy. So Mr. Roy, the stage is yours.